In this video, we will examine 5 major schools of reader response criticism. Number 1. Transactional reader response theory. This was proposed by Louis Rosenblatt. According to this theory, the meaning of a text does not reside exclusively within the text or within the reader. So, what is the meaning? Rosenblatt suggested that the meaning of a text occurs as a result of the transaction between the reader and the written work. The reading of a text is an event in which the reader gives life to the text. According to Rosenblatt, the word text refers to the printed words on the page. Poem is the literary work jointly produced by the reader and the text. The text is thus a stimulus which helps the reader to apply the existing feelings and ideas in the consciousness of the reader. She adds that a written work does not have the same meaning for everyone, as each reader brings to the work their personality traits, memories of past events, present needs, and preoccupations. Rosenblatt differentiates between 2 types of responses that readers have to a text: efferent reading and aesthetic reading. Now, what is efferent reading? The reading which is aimed at gathering information and facts is known as the efferent reading. നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വായിക്കുന്ന അതിനെയാണ് efferent reading എന്ന് പറയുന്നത്. Here the reader is focused more about the ideas that are to be retained and researched. The focus goes outside the text. കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുകയാണല്ലോ. So you need to focus something outside the text. Now the second one is aesthetic reading. ആസ്വദിച്ച് വായിക്കില്ല നമുക്കൊരു പുസ്തകം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത വായിക്കണം എന്ന് ഇഷ്ടത്തോടെ വായിക്കുന്ന അതാണ് aesthetic reading. This is a reading for pleasure. A reader is attentive to what she is experiencing during the transaction with the text. Rosenblatt states that the literary work or poem emerges from an aesthetic reading as a response from the transaction between the reader and the text. ഇപ്പോൾ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിറ്റററി വർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? എസ്തെറ്റിക് റീഡിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് റോസൻബ്ലാറ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി ട്രാൻസാക്ഷണൽ തിയറികളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂനതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇവർ കൊടുത്തിരുന്നു, റീഡറിലേക്ക് ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിന് അതോറിറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം അത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പലരും അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അതോറിറ്റി അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The transactional theorists gave a lot of authority to the text involved in the process compared to other reader response theories. They call the text a blueprint on the basis of which the position or beliefs of the readers are verified and corrected. According to them, the texts offer a range of meanings which are acceptable. If you say certain meanings are acceptable and the others are not, it also means you view the text as an objective, autonomous artifact, just like the new critics did. Their contribution is the focus they brought to the reader's response to a text.